Mike Pence umunyamakuru wa Fox News agaruka amubaza ati mu gihe cyatambutse mbere yuko Trump yiyamamariza kuyobora manda ya kabiri y'amatora, wari mu bantu barwanyije yuko yakongera kwiyamamaza ku matora, cyangwa se ntabwo wigeze usa nkaho umuha nka rekomandasiyo cyangwa se umushyigikira mu buryo bweruye? Hanyuma iyo statement waba warakoze, waba ufite regret cyangwa se waba ubyifuza kuba warakoze icyo kintu cyo kutamushyigikira, hanyuma uyu munsi wa none ukaba ugarutse ushima ibintu bikorwa avuga ati ibyo ngibyo mu gihe cyashize byarabaye koko, ariko ibigaragara kuri manda ya kabiri cyangwa se kuri manda ya kabiri ya Trump ari gukora ibintu biri extraordinaire, ari gukora ibintu by'ibitangaza, ari gukora ibintu by'amateka. Aravuga ati naraye mbibonye mu ijoro rishize cyangwa se nabibonye mu ijoro ryashize ubwo Perezida Trump yakoreshaga cyangwa se yatangaga itegeko igisirikare cyacu gishoboye kikajya gusenya se cyangwa se ahategurirwaga intwaro kirimbuzi z'Abanya-Irani. Ati ndabisubiramo neza, ntago Iran ikwiye gutunga intwaro za kirimbuzi kuko byaba ari ikibazo ndetse ku mutekano w'Abanyamerika ndetse n'isi muri rusange. Yes, ikaze none kuri Upendo TV, turabasoje kandi tubahaye ikaze. Kuri uyu mugoroba wa none rero tugiye kuganira ku nkuru zigezweho. Icy'ingenzi cyane gikomeye tugiye kuvugaho ni inkuru ya Iran ndetse na Israel, ariko hagati aho ngaho na Amerika muzi ko yabyinjiyemo nyuma y'uko Amerika irashe ku birindiro by'intwaro za nucleaire cyangwa se aho bateguraga intwaro za kirimbuzi z'aba Iran, ku birindiro bitatu mu ijoro ribanjiriza iryejo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yavuze yuko indege zo mu bwoko bwa B2 Spirit bomber zashoboye kurasa kandi zikagera ku ntego ibirindiro bya Iran byategurwamo intwaro za kirimbuzi. Ibyo ngibyo bibaye mbere yuko Trump yari yavuze ko abahaye amasaha 28 ariko ntibagira icyo bageraho kujya mu biganiro. Nyuma y'aho muzi ko yari yongeye kuvuga ko atanze ibyumweru 4 ariko bisa nkaho byari amayeri yo kujijisha kugira ngo ahari Iran yizere yuko Amerika idafite umugambi wo kwitera. Ariko bitarenze amasaha 24 mw'icyo joro Perezida Trump yatangaje yuko barashe kandi bakagera ku ntego ku birindiro bitatu by'Abanya-Iran aho bateguraga intwaro zabo za kirimbuzi cyangwa se aho bakotegura izari site za nuclear bomb aho baziteguriraga. Ariko mbere yuko bikorwa Abanyamerika benshi ntago babyumvisheho rumwe kandi babivuze mu bintu bitandukanye, harimo abashyigikiye Trump, harimo ndetse n'abandi uruhande rumo abantu bakunze gushyigikira Palestine cyane badakunda leta ya Israel. Abo nabo ntago bashyigikiye Trump cyane, nta nubwo bari bakeneye ko Trump yafasha Israel mu iyo ntambara, cyane yuko bavuga ko ari intambara ya Israel atari intambara y'Abanyamerika. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zari zifite amakuru y'ubutasi zemeza yuko mu byumweru habaraga ibyumweru bike cyane kugira ngo leta y'abasilamu ya Iran ishobore kugera ku ntego yo gutunga intwaro za kirimbuzi. Aho kandi bakibuka ko muri kara karere ko Iran iherereyemo nta kindi gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi usibye Israel ifite imitwe ya nucleaire igera kuri 90. Reka twifashisha amakuru twakuye kuri Fox News turebe amagambo amwe Perezida Trump yaje kuvuga nyuma y'uko bamaze kurasa muri Iran. Ariko hagati aho ngaho Iran nayo habayeho kwihorera, yarashe ku birindiro by'Abanyamerika biri muri Qatar. Ariko leta ya Amerika ihagarara Trump, tugendeye kuri Twitter yanditse yavuze yuko Iran koko yashoboye kurasa kwihora cyangwa se kwihorera irasa ku birindiro by'Abanyamerika biherereye muri Qatar, ariko ko nta munyamerika cyangwa se undi muntu wese wahakomerekeye, ndetse avuga ko nta no kwangirika kw'ibikoresho cyangwa se ibikorwa remezo byaho kwabaye guhambaye. Reka twifashishe amashusho dufite aha ngaha, hanyuma twumve ibyo Perezida Trump ubwo yaraherekejwe na Vice Perezida we J.D. Vance ndetse na Minisitiri w'Ingabo Peter, ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo Rubio. Twumve ibyo bagiye bavuga nyuma y'uko barashe muri Iran ndetse nuko Iran nayo imaze kubasubiza ikaba yarashe ku birindiro by'Abanyamerika. Ariko kandi hagati aho ngaho ubu twakita nka Minisitiri ushinzwe umutekano imbere mu gihugu cya Homeland Security yavuze yuko Iran yamaze
gusa nkaho iba treating cyangwa se ibabwira yuko ivuga yuko isaha n'isaha izactivatinga cyangwa se izatangiza ibitero by'iterabwoba cyangwa se terror attack ku butaka bwa Amerika. Ubwo rero yavuze yuko harimo nk'imijyi mikuru nka Washington, za New York ndetse za Chicago, imijyi igiye ikomeye cyane. Bavuze yuko bari alert cyangwa se biteguye, baryamiye amajanja kuba isaha n'isaha leta ya Iran yagerageza gukora ibitero by'iterabwoba ku butaka bwa Amerika, cyane yuko muzi yuko mu gihe cy'imyaka ine ishize ubwo abademokrate bari ku butegetsi, ishyaka ry'abarepublikani ryagumye rivuga cyane ko ubutegetsi bw'abademokrate bwagumye bwinjiza abantu, ndetse harimo n'abari kuri liste y'iterabwoba cyangwa se abari kuri liste y'abantu bahega, bari kuri blacklist cyangwa se abantu bashakishwa bigaragara yuko bakorana n'imitwe y'iterabwoba. Twifashishije amashusho rero, reka twumve ibyo tugende amakuru twakoye kuri Fox News, reka twumve ibyo abaperezida bagiye bavuga ndetse n'ibyo amakuru ibinyamakuru mpuzamahanga biri kugenda bivugaho. Following the United States' historic Operation Midnight Hammer, we might learn next steps coming out of this meeting as the world awaits. Security also is being tightened here at home as Iran continues to threaten us. Yes, death to America, but they're claiming they have sleeper cells inside the United States. We're going to dig deeper, be all over it. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. Yes, nk'uko abivuze. So if I turned off nk'uko abivuze rero uwo munyamakuru aravuga yuko uko leta ya Iran igumya kwigamba ko ifite abantu bayo ndetse ku butaka bwa Amerika isaha n'isaha izatangiza ibitero by'iterabwoba. Reka dukomeze twumva amakuru, dukomeze twumve icyo bagumya kubivugaho. President Trump receiving praise today for the covert mission to strike Iran's nuclear facilities from his former Vice President Mike Pence, who said this, quote, President Trump made the right call to deploy American forces to strike nuclear sites in Iran, and he should be commended for his decisive leadership. Yes. Reka tugaruke kuri uyu wahoze ari Vice Perezida wa Trump Mike cyashize, ariko kubu ngubu ufatwa nk'umugambanyi ruharwa w'ubutegetsi ku ishyaka ry'abarepublikani, cyane yuko ubwo muzi ko amatora ya 2020 yarangiraga habayeho ko rubanda rutabyumva kimwe, bamwe bakavuga amatora yari yibwe. Hanyuma y'uwo Mike Pence ari mu bantu bagiye ku ruhande rw'abantu bavuga yuko amatora yagenze neza, kandi niwe wari Vice President icyo gihe wa Trump. Bisa nk'aho ari abademokrate bamwanze cyane, bamufata nk'umugambanyi, nk'umwanzi ruharwa, nk'umuntu mbese batazigera bibagira ko yagamiye ishyaka ry'abademokrate ndetse n'abarepublikani cyangwa se abakonservative muri rusange. Hanyuma rero nyuma y'igihe kirekire cyagiye kibaho, Pence yagiye yumvikana ashinja Trump, amushinja nk'umuntu udashobotse, nk'umuntu wari ushyigikiye yuko habaho insurrection mu gihe cyangwa se gushaka gufatira ubutegetsi ku mbaraga nyuma yo gutsindwa amatora. Ariko kuri iyi nshuro noneho ubwo Trump yemeye nyuma y'uko arashe yohereje igisirikare kurasa ku ntwaro cyangwa se kuri site za nucleaire z'abanya-Iran, Vice President, former Vice President Mike Pence yagarutse avuga imyato Trump, amutaka cyane rwose, avuga yuko yakoze igikorwa cy'ubutwari cyane ndetse akwiye kugishimirwa nk'umuntu wafashe umwanzuro ukomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse avuga yuko ari ibintu by'icyubahiro ndetse ari nk'amateka azahora yivuga kuri Trump kumwe ku cyemezo yafashe kuri uyu mugoroba nyuma y'uko cyo kurasa ku birindiro by'abanya-Iran aho bategurira nuclear zabo. Could never be allowed to obtain a nuclear weapon. Thanks to the resolve of our Commander-in-Chief and the courage and professionalism of our armed forces, America, Israel, and the free world are safer. Tonight, President Trump proved again that the United States of America is the leader of the free world, and America stands with Israel. Former Vice President Mike Pence joins me now. Good to have you with us, Vice President Pence. Thank you for joining us. You know, the things that you point out there, the importance of the free world, the fact that, you know, President Trump made this very gutsy move. I just want to go back to the pre-election period in 2024, because you joined me here several times then. And this is what you said in March of the election year. Watch.
Donald Trump is pursuing and articulating an agenda that is at odds with the conservative agenda that we governed on during our 4 years. And that's why I cannot in good conscience endorse Donald Trump in this campaign. So now, at this point in the presidency and watching how it's playing out, do you have any regrets about that statement back then? The president and I have had our differences, which resulted in me staying out of the 2024 race. But I have to tell you, I couldn't be more proud of President Trump's decisive leadership in this moment, or the extraordinary professionalism and courage of our forces that brought about this historic mission. I mean, I must tell you, I saw last night as really a continuation the policies of our administration, where we isolated Iran as never before. We got out of the Iran nuclear deal. We used force first against Syria when they used chemical weapons on their own people. We took down the ISIS caliphate with our military and their leader, and of course the president's decision, which is very reminiscent to last night, the president's decision to take down Qasem Soleimani. I've been there at his side, and I must tell you, I honestly had no doubt that if the Iranians did not step up and make a deal to dismantle entirely the Iranian enrichment program, that President Trump would act, our forces would deliver, and that's just what happened. You talk about how necessary this move was, and that it may, many people say, rewrite the Middle East. So I'm just curious, when you look back now, do you think that he is the only person who was out there running for president who would have ever done this? And are those consequences big enough that it makes you regret not supporting? Yes, Mike Pence umunyamakuru wa Fox News agaruka amubaza ati mu gihe cyatambutse mbere yuko Trump yiyamamariza kuyobora manda ya kabiri y'amatora, wari mu bantu barwanyije yuko yakongera kwiyamamaza ku matora, cyangwa se ntabwo wigeze usa nkaho umuhare nka recommandation cyangwa se umushyigikira mu buryo bweruye? Hanyuma iyo statement waba warakoze, waba ufite regret cyangwa se waba ubyifuza kuba warakoze icyo kintu cyo kutamushyigikira, hanyuma uyu munsi wa none ukaba ugarutse ushima ibintu bikorwa kuko ati ibyo ngibyo mu gihe cyashize byarabaye koko, ariko ibigaragara kuri manda ya kabiri cyangwa se kuri manda ya kabiri ya Trump, ari gukora ibintu biri extraordinaire, ari gukora ibintu by'ibitangaza, ari gukora ibintu by'amateka. Na aravuga ati naraye mbibonye mu ijoro rishize cyangwa se nabibonye mu ijoro ryashize ubwo President Trump yakoreshaga cyangwa se yatangaga itegeko igisirikare cyacu gishoboye kikajya gusenya se cyangwa se ahategurirwaga intwaro kirimbuzi z'Abanya-Irani. Ati ndabisubiramo neza, ntago Iran ikwiye gutunga intwaro za kirimbuzi kuko byaba ari ikibazo ndetse ku mutekano w'Abanyamerika ndetse n'isi muri rusange. Well, Martha, there's not a day goes by that I wish Kamala Harris was president of the United States. I expect if she'd have somehow found a way to win that election, we'd have been back to the policies of appeasement that the Biden-Harris administration implemented that really who ran. Even though the Republicans who ran. Yeah. I mean, would any of the other Republicans who ran have made this mission last night? Well, I think many would have. I certainly would have not hesitated to move as the president did. But look, I don't think I'm not in the rearview mirror today, Martha. I mean, I'm looking eyes forward, and I really do want to commend President Trump and his entire national security team. Doing what really needed to be done. The very idea that the most dangerous regime in the world would have possession of the most dangerous weapons on earth has been intolerable. It's been the long-standing policy, was during our administration, that Iran would never be allowed to obtain a nuclear weapon. I think Israel took important and decisive efforts when they launched an attack on Iran 1 week ago, and with the defensive support of our forces, they managed to essentially control the airspace, create this opportunity. The president gave the Iranians 60 days. Israel launched on the 61st day, and the president told them, you need to come to the table, and when they didn't, the president expected. That's just the kind of leadership that the American people would expect. Yes, arakomeza avuga ati
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yahaye iran igihe cy'iminsi 60 kugira ngo babe baza ku meza y'ibiganiro tuganire ku bibazo byaho kuba ubwabo bafata umwanzuro bakisenyera aho izo ntwaro za kirimbuzi bari bubaka, ariko ntibigeze babikoraho. Ku munsi wa 31 leta ya Isiraheli nibwo yatangiye kurasa kuri Iran mu rwego rwo kwirwanaho kugira ngo yizere ko izaba ifite umutekano wuzuye, kuko leta ya Isiraheli ivuga yuko idashobora kugira umutekano wuzuye igihe cyose Iran yaba ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Ariko ukibaza ngo ni ukubera iki leta zunze ubumwe za Amerika iteka ziba ziri inyuma ya Iran cyangwa se inyuma ya Isiraheli. Mu busanzwe Isiraheli nakuvuga ngo ni igice ni nk'ikindi gihugu ariko cy'Abanyamerika, kubera yuko Isiraheli ni igihugu Amerika yifashisha kugira ngo ishobore kubaho yakigarura akarere ka Aziya y'Iburasirazuba, Aziya muri rusange, kuko biragoye ko Amerika ubwayo yahaguruka ngo igiye ijya gufata ibihugu biri muri Aziya cyangwa se ibigote cyangwa se Rwanda nabyo yiswe nka Amerika ubwayo muri rusange, ikajya uvuye ahantu Amerika iherereye ndetse n'ahantu Aziya iherereye, byaba bisa nkaho binyuranyije amategeko mpuzamahanga cyane cyane. Niyo mpamvu usanga akenshi leta ya Amerika yifashisha igihugu nka Isiraheli ikagiha ubushobozi bwose bukeneye bwabo bw'imbaraga za gisirikare ndetse n'ubw'amafaranga ndetse n'ubwa diplomasi kugira ngo iyi Isiraheli ifashe kwivuna abanzi bayo, aribo cyane cyane nk'ibihugu bisa nkaho bibangamira inyungu z'Abanyamerika birimo nka Iran na za Korea n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko muri rusange ibi bintu bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane cyane nko ku bijyanye n'ubucuruzi bwa peteroli cyangwa se ku bikomoka kuri peteroli, kuko bigaragara mu busanzwe Iran yasa nkaho ikora production ya peteroli cyane, biraza gutuma Iran isa nkaho habayeho, kuko uko Isiraheli igumya kurasa kuri Iran mwabonye ko hariho amafoto yerekana leta ya Isiraheli irasa ku bubiko bwa peteroli ya Iran, bivuga ngo ku isoko mpuzamahanga ikibazo cya peteroli kiraza gusubira kuba ikibazo gikomeye cyane, ku buryo ibikomoka kuri peteroli biza kongera kuba byazaho bizamuka cyane. Tugendeye perezida Putin we yavuze yuko ibyo Isiraheli ndetse na Amerika bakoze ari ubushotoranyi bwabayeho ndetse binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, cyane ko ari igihugu cyavogereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ariko leta ya Qatar nyuma yuko nayo ije kwihorera ikarasa ku birindiro by'Abanyamerika ndetse yabateguje ko izagumya kurasa ku bindi cyane, ndetse ku cyitwa inyungu y'Abanyamerika ahantu giherereye yaba n'Umunyamerika ahantu aho ariho hose leta ya Iran izamuhiga bukware, niko leta ya Iran igumya kwivugira. Ubwo rero hagati aho ngaho nyuma yuko leta ya Iran igumya kuvuga ibyo ngibyo, leta ya Amerika yakuye abadiplomate yabo muri Isiraheli ndetse n'abari muri Irakr yabakuyeyo, bivuga ngo ahantu hari abadiplomate b'Abanyamerika ndetse mu bice bazi neza ko Iran ishobora kugira kurasa isaha n'isaha, leta ya Amerika yatangiye kuhabakura ibibora cyangwa se batahana kugira ngo ejo hatazagera Abanyamerika barasirwa mu ntambara yayo n'Abanya-Iran. Hanyuma rero abantu benshi bakibaza ngo se ubwo leta y'Abarusiya yavuze yuko, cyangwa se ntabwo ari leta y'Abarusiya, leta ya Korea ya ruguru yavuze yuko iyo yiteguye kuba ndetse yaha intwaro za kirimbuzi leta ya Iran kugira ngo ibe yashobora kwirwanaho cyangwa se no kurinda umutekano, byagenda bita igihe leta ya Iran yaba ifashe intwaro za kirimbuzi mu ntoki zayo cyangwa se mu bubiko bwayo. Ese koko leta ya Iran izafata umwanzuro se bombe nucléaire nk'uko by'Abanyamerika ubwo yirasaga muri Japan? Ese uyu munsi wa none igihe yabirasa byagenda bita igihe Amerika yasubiza hakabaho intambara y'intwaro za nucléaire? Ese ninde wayirokoka? Ese murumva Iran ishobora kubikora? Aho ngaho mutenga ibitekerezo byanyu muri comment. Reka dukomeze twumva ibyo Michael Pence avuga. The scene around the Situation Room, and I have to say it's good to see these images and the thoughtfulness on people's faces around the table. And I see Susie Wild there, and I think she's done an extraordinary job as Chief of Staff of keeping things very much on track. Obviously, the President trusts her a lot. She's involved in all of these situations. And I wonder, as you reflect on the first term, and you look at things now, what do you think is the major difference? Well, look, I think it's different personnel, but I think what you saw last night is when it comes to the national security of the people of the United States, when it comes to the security of the terrorist ally Israel, nothing's really changed. I mean, I sat at that table. I was in the room when we literally watched our own forces take down Abu Bakr al-Baghdadi, satellite imagery on the big screen. I was at the president's side when he made the decision to essentially launch the effort that took down the most dangerous terrorist in the world, in Qasem Soleimani. It's why I really knew in my heart that if Iran didn't come to the table, that President Trump would make good on the threat
that if they were not willing to dismantle their uranium enrichment deal, it would be destroyed. And my hope is, as the bomb damage assessments continue to come in, my hope is we've substantially advanced that cause. And if we haven't completely eliminated their program, that we've set it back years and really set the conditions to ultimately achieve the goal of a peaceful future in the Middle East without making a threat of using nuclear weapons against Israel, our allies, or the United States. Obviously very happy, and this is a very consequential moment. The Wall Street Journal saying Trump meets the moment on Iran, and history will tell the story. Vice President Mike Pence, always good to see you. Thank you very much, sir, for joining us today. Yes, umunyamakuru Fox News akomeza avuga ati nkuko bigaragara ku byapa bimwe na bimwe mu mihanda ya Israel, bagaragara kuri bandaroli nyinshi cyangwa se na ku byapa biri ku mihanda aho bagiye bashyiraho ifoto nini ya Trump, bashyiraho thank you Mr. President. Bisa nkaho rwose Israel ishyigikiye cyangwa se yishimiye igikorwa cyakozwe na Perezida Trump cyo kurasa ku banya-Iran no ku birindiro byabo bya nuclear. Ariko hagati aho ngaho Abanyamerika bamwe rwose bagiye bashyigikira Trump cyane, abandi bari kuvuga ati ibyo wakoze ntabwo bikwiye, ariko akenshi ugasanga biri kugenda no kubwoba yuko Iran yakihorera cyangwa se yaza kurasa yarasa kuri Amerika. Akenshi akasanga ari cyo abantu benshi bari kugendera igihe Iran yaba irashe ku Banyamerika, irashije intwaro amamiseri cyangwa se izindi ntwaro za kirimbuzi yabe iramutse ibonye, bitewe nuko ifite ibihugu by'inshuti kandi bizitunze. Hanyuma ugasanga rero abantu benshi bagiye bafite ubwoba, hakaba ari n'abandi rwose bashiruka bakavuga ati ibi byose ni ingaruka za Obama, ubwo Obama yafataga amabiliyoni y'amadolari akagenda yohereza muri Iran y'amakashi. Bakavuga ati ibi ngibi bagiye gusa nka hamwe bagiye ibinyamakuru bimwe byagiye byandika bifatisha Obama ndetse n'ibi bya envelope byinshi y'amadolari bimugaragaza asa nkaho ari gukora supply y'amafaranga muri Iran. Bigaragara yuko bavuga yuko perezida uwahoze ari perezida wa Amerika Obama ariwe usa nkaho ari we mbarutso y'ibintu byose bya Iran iri gukora kuri uyu munsi, kuko niwe wabaye nkaho wayihaye itangiro ry'ubushobozi cyangwa se ry'ubukungu kugira ngo ibishobora gukora izo ntwaro za kirimbuzi. Kuvuga rero intwaro za kirimbuzi Iran iri gukora uyu munsi none ni amafaranga y'Abanyamerika Perezida Trump cyangwa se Perezida Obama yabarahaye leta ya Iran. Thank you, Martha. Hey, Sean Hannity here. Hey, click here to subscribe to Fox News YouTube page. Yes, izi mureba rero nizo ndege leta zunze za Amerika zakoresheje ubwo zagabaga igitero ku birindiro by'abanya Iran aho bategurira intwaro zabo za kirimbuzi. Mwitonze neza murebe ni indege ziri ku rwego ruhambaye, ndetse kuba nta kindi gihugu gishoboye gutunga iyo ndege, cyane ko ari indege ihenze cyane igeze muri biliyoni 4 zirenga z'amadolari. Leta ya Amerika ikaba ivuga ko bazikoze ari indege 12 zonyine, bifashishije indege 2 muri zo nizo bifashishije ubwo bajyaga gutera muri Iran, ndetse bakemeza yuko ni indege zashoboye kogonga ikirere cyo kuva muri Amerika zikagera mu kirere cya Iran nta satellite cyangwa se air detector n'imwe izibonye, zikarinda zirasa ku birindiro by'abanya Iran ndetse zikarinda zitaha amahoro nta satellite n'imwe zibonye. Reka twitegereze neza izo ndege ubwoko bwazo. Izo mureba nizo ndege zari zihagurutse zigiye rero zigiye gukora igitero, zivuga ko zamaze amasaha 37 mu kirere. Misiyo yose yavuga amasaha 37 kugira ngo zibe zigeze muri Iran zirashe ku birindiro by'abanya-Iran aho bategura intwaro za kirimbuzi. Ariko ibyo birindiro ndabibutsa yuko byari muri underground, muri metero zirenga 50 z'ubujyakuzimu. Ariko izo ndege zari zihetse ibisasu bya kabuhariwe cyangwa se ibyo bizi ngo ni byo bita ngo ni bomba, byashoboye gucukura mu ndake ndende cyane, ndetse bigashobora kwangiza ibirindiro uko ari bitatu by'abanya-Iran byategurirwamo intwaro zabo kirimbuzi. Ariko nk'uko twabivuze, Iran nayo ikaba yatangiye kwihorera ku Banyamerika, irasa ku birindiro byabo biherereye muri Qatar ndetse na Iran. Aho rero zari zogoza ikirere zigiye kuri misiyo zo
ni indege zisa nkaho zikoze mu rwego udashobora gutekereza, ziri ku rwego rwo hejuru cyane ko nta zindi ndege zitunze. Izo mureba ziherekeje rero zari F-15 cyangwa se indege zaba zindwanye z'Abanyamerika ziri ku rwego rwa F.5 zagiye ziziherekeje, ubwo izindi zigiye kuri misiyo. Aho niho zari zimaze kurasa rero nk'uko mubona mu mashusho. Ako ni agace kari gaherereye muri cyangwa se ni ubuvumo bwari buhisemo. Reka kumve Trump. Precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Yeah. Bakunzi bacu rero naha dusoreje ikiganiro cyacu. Reka turagumya kubategura amakuru wenda agumya agerwaho ubwo Iran igumya kurasa ku bintu by'Abanyamerika. Ndetse uyu mwanya tuvugana bivugwa yuko Perezida Trump ari muri Oval Office cyangwa se ibiro bya Perezida wa Amerika, aho ari kumwe na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abajyana mu by'umutekano w'igihugu kugira ngo barebere hamwe niba ikiri buze gukorwa igihe Iran yagumyiza kurasa ku birindiro by'Abanyamerika. Ariko amakuru ari kuvugwa bivugwa ko ngubu Trump yemeza yuko nta mugambi wundi wo kongera kurasa cyangwa se kuza kwihorera cyangwa se kurasa basubiza Abanya-Iran. Gusa bidasobanuye yuko igihe Iran yashobora kugumya kurasa ku Banyamerika bitaza kubindura isura cyangwa se bitaza kuba bafata ubundi mwanzuro ugasanga nabo habayeho kuza kurasana kurenze uko habaye before. Cyane ko yavuze yuko mu itangazo yari yavuze mbere, yari yavuze yuko igihe Iran yaramuka isubije ibisasu byarashwe ku Banyamerika ku birindiro byayo ikaza kurasa ku Banyamerika no cyangwa ku nyungu za Amerika, yavuze ko bitegure ko Amerika izagaruka irasa ndetse ikarasa ibirenze cyangwa se ibihambaye ku byabaye mbere, bazabona ibintu batigeze babonaho mbere. Murakoze rero abakunzi bacu, mukore subscribe, like na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.